Los usos de ser y estar. En inglés, ¿cómo se dice ser y estar en inglés? To be, ¿no? Ser, to be, estar, to be. Or I am, soy, estoy. Entonces vamos a identificar específicamente los usos, los ejemplos de ser y estar. Entonces, aquí la primera frase que tenemos, bueno, ejemplo, tiene el concepto, o usa el concepto que vimos en clase la semana pasada. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? El verbo estar. Estamos haciendo hoy en la clase de español. Estamos aprendiendo la diferencia entre ser y estar. Yendo o ando. María está sacando una foto. Ustedes están escuchando. Un uso del verbo estar. Pero aquí tenemos otro ejemplo, otro uso. ¿De dónde eres tú? Eres. Yo soy de Kentucky. Soy de. Muy importante reconocer soy de. ¿Cómo se dice soy de en inglés? Soy de Kentucky is saying what? I am from. Exactly. I am from Kentucky. Even though this is referring to a location, we're really talking about not where something's located. We're talking about the origin, where something's from, even though we have this place, which is why it's important to know that little preposition de means from, versus, ejemplo, ¿dónde estás tú? Yo estoy en Charleston enseñando español. Estoy en versus soy de. Yo estoy en Charleston enseñando español. ¿Comprenden la diferencia? Because estoy and soy are both saying and, but when I say soy de Kentucky, I'm talking about where I'm from. Estoy en is saying I am in Charleston, my location. Muy diferente. But if you don't pay attention to those little pronouns and you're filling in the blank with either soy or estoy, you see Kentucky, you see Charleston, it's not very clear which one to use. But that de with ser and that en with a star will clarify completely which one you should use. Otro ejemplo, ¿dónde está el libro de español? Está encima de la mesa. So this is our context clue, encima de. And we saw these in Spanish 101, encima de, debajo de, delante de, detrás de, cerca, lejos. All of those location words. That was even on your 101 final exam. And when we see those location words, we know we're going to use está to convey the idea of is to express location. ¿Dónde está? ¿Quiénes son estas personas? Es la familia real de España, ¿no? ¿Quiénes son? Por ejemplo, ¿quiénes son tus profesores favoritos? O ¿quiénes son tus abuelos? O ¿quiénes son los estudiantes nuevos en la clase de español? ¿Quiénes son? O es la familia. ¿Cómo están ellos? ¿Están contentos? Porque es la familia real, ¿no? Tienen mucho dinero. No tienen que trabajar mucho. Están muy contentos. ¿Cómo están? What is ¿cómo están asking? How are they, right? Like, just in general, how are they feeling today?
But careful, because if this was fill in the blank on the test or the super site, you can see here with como están ellos, we can use the verb como son, and I can even include ellos in my question. So what is como son ellos asking? It's almost identical to como están ellos. What is como son ellos asking? And the best way to answer that question is first looking at the response. Notice it doesn't say contentos or tristes. We have ricos, famosos, atractivos, which are adjectives, just like contento or triste. But what do these adjectives mean? Or what do they not mean? What does rico probably mean? Rich, right, exactly. Porque es la familia real española. What about famosos? Atractivos? Attractive. Are we talking about how they feel? Not really. We're just describing them in general. So unlike number 6, como están ellos, that's just how they're feeling that day. Hoy estoy cansada, no? Or contenta. But when we use como son, we're just generally describing their traits. Emilia es alta, no? So, como son. Como es Emilia? Emilia es alta. Octavio es alto. That's more of a description. It has nothing to do with how they feel, right? ¿Entienden la diferencia? Because when you're filling in the blanks, these are two that you would probably get confused. ¿Qué estación es? Es otoño. Es. ¿No? ¿Cómo se dice estación? Season. It can mean station, but not in this context. ¿Qué estación es? Es otoño. ¿Cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita es otoño. ¿Y su estación favorita? ¿Cuál es su estación favorita? ¿Te gusta el otoño? ¿Sí? ¿O les gusta más el verano? ¿O la primavera? ¿El invierno? Sí, ¿les gusta el invierno? El invierno es mi estación menos favorita. Prefiero buen tiempo. Muy bien. ¿Qué tiempo hace hoy? Hoy está despejado, ¿no? No, hoy no. Está nublado hoy. Pero en esta foto, despejado. Pero hoy, de hecho, está despejado, or está nublado. So when we talk about weather, ¿cómo se dice weather en español? ¿Cómo se dice weather en español? Tiempo, ¿no? Tiempo. ¿Cómo se dice time en español? Tiempo. They have the same word that means two different things. Do we have anything like that in English? One word in English that means two things? Sí, muchos. No, muchos. So it just depends on the context. El contexto. En este contexto, tiempo is weather. Hoy está despejado. So weather kind of falls under the category of conditions. You know, not necessarily emotions, even though we can associate estar with emotions and weather, because the weather really affects how we feel, right? Okay. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las... Aquí 8:30, pero realmente 11:25, ¿no? De la mañana. ¿Cómo se dice hora en inglés? It doesn't mean time. Hour. Muy bien. Excelente. ¿Qué hora es? Son las. That's why it's feminine. Es y son. So, estar. En el libro tenemos una lista de los usos de estar, una lista de los usos de ser. Do you need to study and memorize these lists in English in your book or on this PowerPoint? Absolutamente no.
No, 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 no. Para nada. I don't recommend doing that. Because basically, we can look at all these examples of a star and conclude what? When do we use a star, basically? We use a star just for a couple different things, and everything else is there. So don't memorize these two long lists. Don't memorize the uses of both, especially in English. Basically, we can conclude that we really only use a star for a couple of things, which is basically what? Does anybody know? Por ejemplo, estamos en Charleston. Estamos estudiando español. Estoy contenta. Ustedes están cansados, probablemente. Y los libros están encima de la mesa. Those examples pretty much summarize when we use the verb estar. How you feel and where you are, always use the verb estar. Pretty much. So what you want to do on the test in the super site is basically go through and decide estar, sí or no. You just write an E or an S, an E or an S, an E or an S first. Identify which verb to use, looking for context clues like contento, triste, enojado, no? Or encima de, cerca de, al lado de, in Charleston, in clase. And then I can't figure out how to make this rhyme. Feel free to figure out how to make ando and yendo rhyme. But ando and yendo we're going to use it with the verb estar because we use those concepts with estar, estoy hablando, to convey what? When I say estoy hablando, ustedes están escuchando, this basically is the same as what in English? ING. Exactly. Muy bien. So you just need to be able to recognize anything on the test or the super site after the blank. Aprendiendo español. No? Estudiando en la biblioteca. Es haciendo hoy en clase. And you'll know it's a star. This is all you need to know. Don't memorize the list in English on page 128. That's too long. It's not necessary. It's either a star if it's not, and if your other choice is ser, then it's obviously ser. 50-50 choice. But basically, these are uses of ser. And now we're going to practice es or está. So we'll do thumbs up for es and thumbs down for está para indicar su respuesta. Es or está. Indiquen con los pulgares. Es or está. Perfecto, ¿no? Está cansada. Muy bien. How you feel? Cansada. Marta, guapa. ¿Es o está? Es, ¿no? ¿Cómo se dice guapa? Good looking, no? And I can't remember, I told you this last fall, but when my brother-in-law and sister-in-law, my husband's brother and her sister-in-law had their first kid, my father-in-law was like, how do you say good looking in Spanish? And I was like, guapo. And now my kids and my nieces and nephews, instead of calling him grandpa or something like that, they call him guapo. They have no idea that they're calling him good looking, and they've been calling, until my niece and nephew are like in middle school now, and they're like, oh my gosh, all these years, we've been calling you guapo. But that's his name that he uses with them, which I think is clever and cute, and it's kind of catchy. But guapo or guapa, es. That's not how you're feeling. Now, can you use it with está? Absolutely. You can use it with está if you're going out with somebody, you go to pick them up, or you run into somebody and you haven't seen them for a while or something, you can say, oh, tú estás muy guapa hoy. And they're dressed really nice and they look great. It's like saying you look great. But it's not normally how you look, right? You don't normally get that all dressed up and your hair and your makeup or whatever the case may be. It's just in that moment. So it's not necessarily totally black and white. And if you want to say to somebody, you look great today, you look really, really good, you would use está
guapo or guapa. But you know, Beyonce es guapa. No? See. So could you also use it for like as a feeling? Like you're not feeling pretty today? Right. Yes, absolutely. Okay. You can use like, hoy no estoy guapa. And your friends will be like, oh, yes, you are. Estás muy guapa hoy. But like, to go back to Beyonce, even on Beyonce's worst days, you know, like she wakes up, maybe she's exhausted and tired, and she still looks good. Beyonce es guapa, you know, she's really, that's her just physical traits. ¿Entienden? Okay. Hey, por eso, Marta, muy guapa hoy. Es o está. Y la palabra clave es hoy. ¿Cómo se dice hoy? Today. So, está, no? She's good looking and she looks great today. It translates as looks even though we use está. Es o está, Marta, es o está en La Paz, Bolivia. Perfecto. Está. Muy bien. Location, how you feel and where you are. Marta, ¿es o está de Lima, Perú? Muy diferente. Es. Perfecto. Muy bien. So this isn't telling us where she is. This is saying what? Marta is from. Muy bien. De. From. Marta es o está médica. Muy bien, chicos. Es. Perfecto. ¿Cómo se dice médica? Doctor. ¿No? Profesita es profesora. Ustedes son estudiantes. No? It's not a feeling or a location. Es o está hermana. Perfecto. Es hermana. ¿Cómo se dice hermana? Sister. Is that a feeling, location, weather, description? No. Al lado de. Es o está. Perfecto, chicos. Muy bien. Está. Está al lado de. Encima de. Debajo de. Cerca de. Lejos de. Delante de. Detrás de. Leyendo un libro. ¿Es o está? Muy bien. Está leyendo. So the ando y endo thing. ING, está. Ok. No vamos a hacer esta actividad. Vamos a hacer otra actividad más divertida.